We were experiencing some technical issues, and the program this morning, like we always do, we will look at the African proverb, and quite an interesting one. And we will also look at the newspaper review, and we already have our newspaper review guest. And we will also have a segment focusing on Laylatul Qadr. We know that this is a very important moment, especially for the Muslim Ummah. So it's important to look at some of the signs to look out for, what are the things to do as far as Laylatul Qadr is concerned. And we're expecting Imam Usman Jah to take us through this very important conversation. And my co-host this morning is no other than Mr. Mboj, Momodou Mboje. Good morning. Good morning, Jules. No, Def. Alhamdulillah. Naka koor gi. Well, you know, it's on. It's on. It's on. It's okay. Good to know. Absolutely. Yeah, we haven't co-hosted for a while. Yes. We haven't presented this program for a long time. You know, good. Yeah, but you're becoming my regular co-host now. And good to be chilling with you, you know what I'm saying? It is what it is. And our newspaper review guest is no other than our very own boss, Mr. Malika. Good morning. Hello, good morning, Julde. Good morning, Mr. Mboj. It's a pleasure to join you on the platform as always, and then have our usual agreements and disagreements. Yeah. All right, let's keep it rolling. And we will start off with our African proverb. And the African proverb reads, if you want to know the end, look at the beginning. Is it really an African proverb? I think it's just a quote. Quotation, yeah, that's my suspicion. You know, because now, normally, when we have an African quote, we write down the source. Source, yes. Where, you know, the ethnic group or the part of Africa, wherever. But we haven't done that with this, so this is possibly just a quote. Yeah. Wow. But still, let's categorize it if you under want to the know African the end, code. look at the beginning. Mr. Our guest will open the floor. Yeah. Broaden it, you know, and it becomes wider than African. But because there are lots of words of wisdom, you know, from sages. But what I understand from this is how you start something determines the end. I mean, if you start something very poorly and very badly, in most instances, you end up having a very bad result. So it's always good that you focus at the beginning of what you are doing, the focus at the beginning of your journey to really know your destination. Sure. Because if you don't know your destination, there is another proverb that says, if you don't know where you're going, any road will take you there. Yes. So which means you have to define your route, Sure. you have to define your objectives, you have to define your aims and start with them, and then head towards, you know, the attainment. So that is my little comprehension of. That's a good one there, actually. Absolutely. With me, in fact, whilst he was talking, I just thought of what Xi Jinping once said about education, educating our kids. He said, it's like buttoning your shirt. If you get the first one wrong, everything else will be wrong. That's right. Extraordinary image, simple, you know. But that is it, the yeah. beginning and the end, as it were. This connection that perhaps endings might depend on initial conditions, just as you said. Yes. And yeah, so yes. It's a very good it's reminder. Something subtle, you know, and very profound Yeah. and deep in terms of this. Especially when it comes to Africa, our languages are very rich with these things. It's just unfortunate that we don't capture a lot of it in the written way. But if you talk to the sages and people, the Kochi Barmas, you hear some of these proverbs. They are deep and highly educating. So I think it's good we use them to reflect. But this is the key. And you make it active. Yes. You live it, don't you? Yes. As it were. Yes. Then that's where you can make your heritage be a weapon, be an amulet, you know, be something to help. Instead of just some dead idea in the past, when we are in a conversation, I can quote it. You know, we don't want that kind, you know, to make it alive.
You can see that he's a literature student, excitement when he's talking about these things, going very deep into the philosophical explanation of it. Yeah, but that's true. Like words are very powerful and they contain very, you know, deep and profound meanings. So it's the way that you weave them and the way that you use them, you know, that can always, you know, be very small, very, very contracted, but they have deep meaning. Sure. And this is one of those. Wow. Now your turn. My turn. So from my own interpretation, it's not different from yours. That is the outcome of any situation, actually, in order to know it or to predict it, it's important to go back to the early stages to actually know what really transpired. There are certain situations, in most cases, if we actually look at the beginning of whatever happened, we will be able to know the outcome of that thing. For instance, the draft constitution, if it has been dragging on forever, but do we take the time as a country or as a people to look at the problem? Where did it start from? I mean, if the starting or the foundation is weak, I mean, the building is bound to collapse. And I think that is what we are seeing in most cases in our government institutions, in our family lives. You know, we see something as very minor, we ignore it, but at the end of the day, that minor thing tends to grow bigger and bigger and cause a bigger problem. So I think it's important to actually look at the bigger picture, look at where, you know, these small details, you know, in order to be able to tackle the bigger ones, I think. Yes, I think you mentioned something there very interesting, foundations of things. Just to say, sort of get it right at the planning stage. At the planning stage. The planning stage is the most crucial, and if you misstep at that stage, then all the cards will just fall apart. They will collapse. Absolutely. Absolutely. So let us now head straight to our African proverb. Our newspaper review, and we have quite interesting newspapers here. We have the Standard, we have the Foroyaa, and we have the Point. But before we start, I would like to mention that yesterday we lost 2 journalists in Palestine. That is an Al Jazeera journalist who is Hossam Sabat, and we also have another journalist in Palestine working for Palestine Today, and he is Mohammed Mansour. They lost their lives in Palestine. Our condolences to their family and the entire media fraternity. I mean, it's rather unfortunate that they have to lose their lives while on the battlefield. Oh, there's been journalists have been losing their lives for a very long time. It's sort of human sometimes. We confuse the message and the messenger. We think that if I get rid of the messenger, then the message will disappear. But of course, life doesn't work like that. So yes, this is quite interesting. I remember during the Iraq War, an American soldier afterwards wrote a piece, and he said he felt that he was in the middle of something profoundly evil. I am beginning to feel like that now. When we look at what's going on in Palestine, you know, what power is really doing to justice, if I might call it that. It's extraordinary. And everybody, the powerful countries all around the world, are really looking on. Sure. It's extraordinary. One doesn't know, I really have no idea how to explain it, to be quite honest to you. I'm just, language has come up against the wall. What does it do? I don't know. The human suffering in Palestine and what is happening, I think the entire world really is indicted. Our civilization ought to be questioned. I mean, as humans, you know, our conscience ought to be pricked. I think it's about time, definitely, they work out, you know, something. This has been ongoing for too long, and the resolution is very elusive. I think the responsible powers, you know, should definitely see the plight of the young, the elderly, the children, you know, and then come up with something, you know, that should stop the fighting. I think it's very heartbreaking to be seeing and watching what is happening in Gaza at the moment. Our hearts go to them. Absolutely. Yeah, so in the home front, we have the Standard newspaper, we have Foroyaa and Point. The Standard, the main headline on the Standard reads, Gambia Defense Victims Reparations Program at UN.
What do you mean, Gambia what? Gambia Defense Victims Reparations Program at UN. Well, one would be surprised if they were against it. One would sort of, with this sort of thing. Yes, they will defend reparations. Perhaps some might ask, well, we've got our own reparations program. How far have you gone into that? What are you doing? What's going on? So no surprises there. I'm not sure what is the talking point there. I would be surprised if they go against it. No, this actually came when the Committee on Enforced Disappearances concluded its consideration for the initial report of the Gambia with committee experts, commending the state on the Reparations Act while raising questions on the work of the country's Truth, Reconciliation and Reparation Commission and the timeline for the victims to receive their compensation. I think that is where the issue is. Okay, but this is... No, there is already an act. Fine. Yeah. How many acts do we have? I'm talking about action. An act is one thing, but that should lead us to action. So one really judges the actions. I really, that is fine. But having the Reparations Act 2024, I mean, it's a starting point. Yes, it is. Yeah, but it's long overdue, and I think it's taking way too long. We understand the intricacies of the legal, complexities of the terrain, how they resolve it, but, the victims, should be a priority in terms of compensation and reparation. I think they ought to redouble their efforts in order to ensure that those that have been wronged, at least if they cannot correct it by bringing back loved ones, the ones that disappeared, at least some kind of, reparatory measures that will at least, mitigate, their deep-seated, feeling and deep-seated, emotional trauma that they have been through. I think that it's important that they expedite whatever they are doing. We have another headline on the Standard newspaper. Kande, that is Mama Kande, condemns inhuman treatment of migrants in Mauritania. This comes after it has been reported that Mauritanian officials have been arresting and torturing foreign nationals in Mauritania. So he raised concerns about that and as well as condemned it. And regarding it as I think the states should take it up with the Mauritanian authorities, even though they are not part of the ECOWAS, ECOWAS community, and the world at large, for that matter, the United Nations. It should be a matter of interest. And that applies in any country where anybody is being maltreated. They ought to make sure that they abide by the laws of the country and ensure that they respect human dignity and treat the human beings wherever they're coming from. I think that's rather unacceptable if that is the case. Sure. And immigrants, what do you mean? They're including Gambians, of course. I want to believe Gambians are included. But what is new? In Libya, people who go back where they'll tell you what happens in Libya. They'll tell you what happens all over. Sometimes people do what they shouldn't do. I do not know why. How diplomatically we can engage with them, fine. But I don't know. I'm from the school of hard knocks. This is just reality. This is what we see in life. I don't know. I'm not sure what politicians can do. They can talk all they want, but we know that in reality, this is what happened. I don't know what we're supposed to do about that. They can change the narrative. They can do a lot of things, actually. But they cannot sit back and say, this is what happened, we allow it. They have other leverages that they can use. Oh, absolutely. I'm not saying that they should do that, but, we are not part of government. For us, we are looking at, then in what realistic ways can we really grapple with this instead of the gesture politics? Just talking whoever whilst on the ground. How many times have we seen that? But we're urging authorities with authority. We're urging institutions with authority to intervene and make sure that rights, human rights, are protected, defended, and also ensure that human dignity is protected. They can do it. Yeah, they can. The states have to accept, except for a few states that are very powerful. The way you're sounding. It is just so incongruous with the world we are in today. Can you imagine? We should be doing all sorts of things. Why is it that we are not? We are really in a poorer world now, even though we sound all lofty
in the aspirations, in the yearnings. One understands, but what a contrast between that ideal and the reality we live now. For me, this is the kind of space that really gets me thinking, that makes me feel comfortable, and that is really the crucial space, the important space. It's gaping. It is. So let's move on to another very interesting headline on the Point newspaper, and it says government to validate first ever national land policy in May. Wow. The national land policy has been drafted, and now they conducted a nationwide tour to actually gauge the opinions of the people about that. The national land policy should start in 2026 and in 2035. So it's a very important policy, considering all the land crises and land disputes we have in this country. And the population of the Gambia is really growing at a faster rate now. And we need to know what exactly the policy is. I think the fertility rate is what, 2.5, 2.8%? Absolutely. I don't know what the land policy is. Malik, can you No, you just have to design a framework to manage, manage, the land itself, because, the way that the land allocation and land disputes and land conflicts, land issues are too many. Like you alluded to, the population is increasing. The demand on land, whether it's for farming or residential, is becoming more and more complex, as opposed to then when people will have to just go and you are given a piece of land by an alcalo, cut this area. Now, it has to involve a lot of planning. You have to start planning our towns. You have to start planning our, rural communities, how the land is set up, demarcate areas, for what purposes this may serve, this place is to serve this. Also, resolution of land disputes, registration of land, ownership, all these things have to be there so that you can avoid duplication of selling land to more than one person. Regularize all these things. I think it's very important they have that discussion, because it has been a source of tension, a source of conflict between communities. We just see recently a community, two communities about to go to war, fighting. And at the individual level also, people spend a lot of money. They end up losing because there is a dispute, 3 people fighting for one piece of land being sold by 1 or 2 different individuals. But if we have a policy that is well structured, framed, and then accessible through, digital access and all these things, mapped, the whole country, this is small. Yes. I think it's important to have a land policy, considering all that is happening in the country about land issues and all of that. It's not regulated. I mean, that's just the truth, even though at some point, it is in the hands of the alcalos. But we know that now with the advent of the real estate companies and everything, now, the sector is polluted, and there is a need to actually bring forward regulatory frameworks in order to tackle all these issues that are happening. And the validation is expected for May 9th, and I think it's a very important policy document, really. It's long overdue, like Mr. Carr mentioned. Obviously, we should probably have a special divisional court, isn't it, on land. I think the judiciary, they're thinking along, I think, such lines, because it's a huge problem. But in the end, we've done some reading on this. Some certain experts would tell you, maybe we need to rationalize the whole system, which we haven't done. You see, to rationalize the whole system, perhaps it wouldn't be popular in some quarters, but you need to do that. How things are right now, we will be in this sort of trouble for a long time. But leaders, I don't think they really have the courage to do what they're supposed to do to bring order into this chaos. But they have to, land ownership. It's a mixture. You have the land tenure system, and it have to be worked. Customary land tenure, That's it. Also, and then you have other aspects that ought to be looked at. State-owned land, and then also you have land administration. All these things have to be set up so that they can look at it holistically and come up with a policy that is binding to all that are
stakeholders, and that is the whole country for that matter, absolutely. you know, in terms of land. And yeah, so it's important, land rights and lots of other factors that are involved in land policy. That's it. And it's quite interesting, since independence, really, most governments really have had no idea what to do about land law. All over the continent. Yeah. The literature is out there. So it's really been a very, very difficult area, and it's been the source of so much tension. Absolutely. So much conflict, so much fighting. It will be interesting to bring the land commissioners here to discuss some of the issues and some of the work they've been doing since they have been commissioned or sworn in 2018. So, I mean, it's important to talk about this and the land policy itself. So we will endeavor to, you know, bring the officials and then to have more information as far as the land issue is concerned in the Gambia. So, moving on. We have quite some interesting stories here about the commission. BCC's funding of Raffaella sparks accountability concerns before commission. Raffaella, I've not been international. Yes, that is the where Rohi is the president. I've not been keenly following the commissions. I wouldn't know what you know, those details are, but it would be interesting to know. So that's the local government commission. Yes, the local government commission. Okay, so now what they're asking, what is it that they want? They are saying that it sparks concern about funding. I want to believe that there are concerns about funding and accountability issues. I mean, the commission has been really onto BCC as far as not just BCC but all the councils, you know, about funding. So at the moment they're doing BCC. They are doing BCC, yes. So some issues of concern arose between, you know, the commission and Raffaella and how funds were disbursed. Okay, it would be interesting to know the details. Absolutely. But we can say one thing for certain, really, since the beginning of the commission, isn't it? The running thread has been sort of financial mismanagement, isn't it? Yeah. Objectively, that can be established across the board. Yeah. Everywhere they go, the financial procedures, how you should do, somehow you've all flouted fairly regularly. That's something that perhaps we need to tackle. Absolutely. Finally, on the newspapers, lawmakers considering bill that imposes life imprisonment on treason. It was quite an interesting debate. But I thought that was the case already, no? Yes. Because it used to be death penalty, the death penalty was suspended. So treason has always been a case of, you know, that I don't think. Yeah. But this is it. What is treason? That's why it's a really controversial area. Well, it's not. If you consider overthrowing the state, that's simple as that. The status quo. What will constitute that? You see, you are giving me a space where you can say something innocuous. I can change it into that, waste your time dragging you to court. You see, this is how incumbents, that's it. This is the fear. Yeah, but it's not philosophical. It's an it is not. It's political. It's historical. That you engage in, that you do perpetrate an action to overthrow the status quo. It's all about interpretation. Yeah, but that the court would determine whether your actions alleged against you is an act of treason we or know not. Why. So some people are a bit sort of anxious about stuff like that because in the past we've seen how governments have weaponized stuff like that really to get rid of their so-called opponents. And there are genuine fears around that. One should be careful about stuff like that. On the face of it, if I simply say that, you know, people who want to overthrow, obviously, but what constitutes it? You know what I mean? There's a whole spectrum of different scenarios and you just never know. Caution. Okay, thank you very much, Mr. Ka, for reviewing some of the papers with us. It is always a pleasure to share this platform with you. Viewers, we will go for a short commercial break. Yeah. After the break, the program continues to stay tuned. Thank you. QMoney is back again with its easy-to-use, secure and convenient mobile app that allows you to carry out all your transactions. No matter where you are or what time it is, you can always access your funds. With the new QMoney app, you can cash in and out, buy credit, buy QPower, shop, make payments, and so much more.
You can also send Q Money, pay bills, receive international remittances, and transfer cash to others. Just download the app from your Play Store or App Store and get started. For more information, call customer care on 133. Q Money, Sinu Kalpe. We innovate, others follow. Q-Money arti webi na fitora gol no yawi te non kadi no moƴƴi Q-Money a wawa wadde piji ɗin fow kala ko wonɗa wattu kala a wawa hendade mbuɗi maɗin e o Q-Money app kesong a wawa nattinde mbuɗi ma ɗum yaltina soda credit soda Q-Power soda ko falaɗa te non kadi wawa hen yoɓude himɓe e ko heewi ina wawi kadi nuldude Q-Money yoɓa bilji maɗin te non kadi hendoɗa mbuɗi ko yaasi nulda himɓe kadi mbuɗi fi nafitoragol ɗum no weeɓi yahu ka Play Store ma ɗum ka App Store fi wawa fuɗɗade fi heɓugol hen ko laaɓi noddu Q-Money customer care e 133 Q-Money suñu kalpe minen udditi lawol ngol si woɓɓe jokki Q-Money e muruntananne koteke anilañi mobile app sone yaringo a lannayata ndum e se kuwol be keno ibe dawoda wati o wati e se munafanno ila kodola anin Q-Money la ñim mobile app kuto e se kodo dundino ye kodo fintinde e se credit ko sanno ye Q-Power sang ye fengol sang ndum fanan e se mol jono anin ku jamalu e se Q-Money kino yela bilol jo ndum fanan bantala banko se kodo kiyeno e se kodo fanan kino do kotenge pour que munafanyina a download sign Play Store anin App Store ni laftaka kusenango soto je Q-Money customer care commandi 133 Q-Money suñu kalpe ntolle nga silo walang dole mol noma Q-Money delsina ak sen mobile app bu bees bi orna gawna te it mun nga ko jëfandikoo pour def ci loo bëgga foo mun di ne waxtu bu ne mun nga jot sa xaalis ak Q-Money mobile app bu bees bi mun nga dugal xaalis génnee xaalis jënd si crédit jënd si Q-Power jënd loo bëgga ak yu bari mun nga ci yónnee Q-Money fay sa bill si jot xaalis bitim réew yónnee xaalis ci noo ko bëggee looy def yomba na downloadal app bi léegi ca Play Store bu dul loolu App Store pour nga door pour am si lu leer koolal Q-Money customer care si 133 Q-Money suñu kalpe ñoo xaali yoon wi ñeneen toppa QCell's Q Prayer and Q Ramadan service reminds you of your 5 daily prayer times and the start and end times for your fast. Simply send prayer to 33. Welcome back. If you're just tuning in, this is QTV This Morning program, and after the African proverb and our newspaper review, and the newspaper review guest was Mr. Malika, we now proceed to the last segment of the program, which is the blessings of the night of Laylatul Qadr. And we have here Imam Usman Jah, who will take us through the importance of this very important night. And, you know, what do we look out for as far as the night is concerned, what to do and what not to do. Assalamu alaikum, ya Imam Yunla dalalat si programme This Morning program. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soxna Julde Njaay ñu ngi am mbégte ci dalal gi ngeen ñuy dalalati di nuyu nag suñu brother suñu mento Masha Allah taala Mr. Mbodj di nuyu it ñi ñuy seetaan jërëjëf yaa Imam fu ñooy dooree mooy nga wax ñu lan mooy Laylatul Qadr ak lan moo nekk njëriñi Laylatul Qadr. Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Soxna si laaj nga laaj bu am solo te ñëw na it ci jamonoom ñun nag dañoo jàpp ne sooy waxtaan ci subject matter danga koy njëkka define pour nit ñi mën koo xàmmi soo koy define itam danga ko define literally ak technically suñ ne laylatul qadri technically wala boog literally li miin mooy guddi dayo yes guddi dayo mooy guddi gu am solo mooy guddi gu rëy loolu lay firi ci wolof guddi gu rëy waaye baatu qadru xam nga laylatu moom mooy night mooy guddi waaye qadru soo ñëwee ci baati arab dafa am ñetti meaning
danay firi lu rëy lu dayo lu am dayo waaye danay firi tam predestination danay firi tam lu tuuti maanaam lu rëy ak opposite bi te loolu yëpp fi ñu ko jëlee mooy ci alquran bi muy wax dafa rot moom baatu qadru ci ñetti place yoo xam ne benn bokku seeg sa morom meaning waaye soo ñëwee ci guddi giñ bëgg a waxtaanee si boo koy define technically di nga gis ne ñetti meaning si yooyu yëpp ñetti literal meaning si bokkul yëpp dafa apply ci di seen guddi gi mu nekk lu doy waar waaw suñ ne laylatul qadr na technically mooy guddi gi nga xam ne ci la alquranul karim wàcc waaw yàlla bi muy wàccee alquran xam nga yàlla moom azali la azali mooy ku amul tàmbali bi mu nekkee moom yàlla dafa am kàddu dafa am wax maanaam lu nekk lu ne da ngay am kàddu kàdduk yàlla googu moo nekk ci benn àllawa bu ñuy tuddee lawxul mahfuz loolu ci kaw la ne lawxul mahfuz boobu ba àddina tukki lépp luy am mu nga fa waaye nag lu nekk yàlla daf ko utal time feeg time am jotul du nekk dafay mel ni fi ne ni nekk na ba pare waaye feeg time am jotul duñ ko execute noonu nga koy mun a firee lu doy waar la for example soo ñëwee ci diine dafa am lu ñuy tuddee alqadaau ak qadar nit ñi miin nañ ko alqadaau qadar qadaau mooy li yàlla dogu ne dana am wala li yàlla bind ne dina am qadar mooy jamono ba muy am biñ ko execute soo yàlla keroog ba mu amalee ba tey lépp lu nar a am lépp amal na ko ba pare waaye execute agut lu time am jotul duñ ko execute laylatul qadri nag mooy guddi gi nga xam ne bi yàllay wàccee alquranul karim pour mu jógee ca bug bu mag ba téere bu mag ba ñu di ko tuddee lawhul mahfuz mu am lum ca jël pour def ko muy diine nation bi mujj a ñëw seen téere foofu la ko yàlla jëlee bés bi mu koy wàccee wala guddi gi mu koy wàccee mooy guddi gi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal si ci weeru koor la woon bi yàllay wàccee alquran ci weeru koor la woon weeru koor it ci guddi gii ñuy dëkkmal si di guddi laylatul qadar ci la ko wàccee woon wàccee goog lan la miin wàccee gi duhut yàlla subtract alquran jëlee ko ci téere bu mag bi ba pare rek ne ko bipp ci kaw suuf déedéet waaye yàlla gouvernementu yàlla lu doy waar la soxna si daf ko njëkk a subtract indi ko ci asamaan bi nga xam ne moo sës ci ñun xam nga asamaan stages la stage bi nga xam ne mooy first stage bi foofu la ko yàlla wàccee kip ko fa ba pare nag di ko wàccee nag ci piecemeal yi xam nga piecemeal te mooy ndànk-ndànk tuuti di ko wàccee nag ci borom téere bi te mooy Muhammad sallallahu taala wa sallam ndax su ko yàlla wàccee woon once and for all duñ ko mun a mokkal ba pare wàccee xini alquran itam dafa toppa doxini jamono dafa am loo xam ne ci alquran waxtu bii la war a wàcc
time bii lañ ko soxla yàlla wàccee loolu ba mission yi Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam jeex mission bi 23 years la diiru 23 years boobu fu yàlla soxlaa lu bëgg ci nit ñi rek mu wàccee di wàccee ba lim bëgg yëpp jeex mu close alquran jeex ba pare mu ne Muhammad na yow itam jeexal nga sa mission jeex na moo tax bi nga xamee ne aaya bi nga xam ne li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo jàpp ne mooy aaya bi mujj a wàcc di verse bi mujj a wàcc mooy al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan tey nag laa matal seen diine ji loolu ci jamonoy aj Màkka la tey nag laa matal seen diine ji suma xéewal gi ma leen naraloon yéen doomu aadama yëpp tey matal naa ko li ma gërëm nag bëgg ngeen mu nekk seen diine mooy diine ji ñuy tuddee lislaam loolu mooy aaya bi ba mu wàccee àndandooru sang bi di Abubakar Siddiq radiyallahu taala anhu dafa jooy waaye moom dégg bu xóot la amoon ñeneen ñi ne ko wax yow lii kay mbégte la ku yàlla indil xéewal ba ne la xéewal gi mat na ku sa xéewal mat kay da nga war a bég mu ne leen understand leen aaya bi de aaya bi dafa ñëw tàggee si Muhammad koo xam ne da nga ñëw mission suñ ne la sa mission bi is accomplished loolu lan la miin te moom mission am su matee mënu fi des ndem mission bi is accomplished mooy ne bon dafa am problème moom noonu la ko déggee woon te noonu la demee itam noonu la yàlla jeexale ci moom guddi googu mu nekk spécial guddi weeru koor moo gën ci weer yi guddi yi yëpp guddi laylatul qadar moo ci gën waaye foofu nga laajte lu tax weeru koor gën weer yi lu tax guddi laylatul qadar gën guddi yi xam nga soxna si mbaax ci mbaax lañ koy jëlee mbaax dafay taqe mbonit dafay taqe mbaaxu weeru koor mbaaxu guddi laylatul qadar mu ngi ko jëlee ci ne guddi la ci guddi weeri koor yi mbaaxuk weeru koor mu ngi ko jëlee ci ne ci moom la alquran wàcc mbaaxuk alquran mu ngi ko jëlee ci ne waxi yàlla la te yàlla rekk mooy ki baax mu mel ni ku am mbaax ku ne ci mbaaxuk yàlla nga ko jëlee soo kon xam nañ guddi gi lu tax mu foor fu mu jëlee mbaax xam nañ weeru koor fu mu jëlee mbaax xam nañ alquran fu mu jëlee mbaax mu des nag lan moo spécial ci guddi gi lan lañu ci suñ borom wax ne mooy symbolise mbaaxam gi suñ borom dafa rotal ci alquranul karim ci saar suura al qadr fuul saar guddul nag waaye fuul saar la mu ne inna soo déggee aram nag nga jàng waxi ni yàlla yi yàlla suy wax dara lum fonk daf koy emphasize xam nga yàlla kim doon maanaam Ousmane ja muy wax ak yàlla maanaam doo ko compare maanaam man su ma buggee dara pour ngeen gëm ma damay gën ci yàlla waat dégg nga lu ma gën a fonk ma tudd ko pour buggalaa won ne lii lu am solo la li may wax si ni dëgg la waaye xam nga yàlla warutoon a niit loolu soxlahul loolu waaye ak lim ko soxla hadi daf koy def ci yim gën a fonk dafay waat daf koy emphasize réyal ko inna su doon ci ñun da nga naan maa ngi waat ci waaw inna maa ngi seede di dëggal
maa ngi emphasize ne ñun yàlla te waxut sa inni de parce que ci arab su fekkee da ngay kii wax single la da nga naan inni waaye su fekkee plural la da nga naan inna ñun yàlla anzalnaahu wàccee nañ ko xam nga preposition suy rot di pronoun kon pronoun suy ñëw dafa war a am lu ko jiitu loo xam ne foofu lay dellu waaye bi pronoun bi yàlla tuddul la ko jiitu dara te mu ngoy jëm ci alquranul karim inna anzalnaahu wàccee nañ ko moom kan moom alquranul karim mu mel ne da nga ko def kañ yàlla mu ne la fii laylatil qadri maa ngi ko wàccee ci guddi dayo guddi gu am dayo guddi gu am solo loolu rek waroon naa doy waaye pour mu wax ñu guddi gi mooy lan mu ne ñu laylatul qadri guddi gu am solo gii nag may wax solo bi mooy xayrun min alfi shahrin moo gën junne guddi yum nekkul junne guddi yu laylatul qadri nekkul benn laylatul qadr moo leen gën meaning soo ci jaamu woon yàlla ba yàlla nangul la ko moo ëpp doole nga jaamu yàlla ci junney guddi waaw ñu ne waaw lu tax lii yëpp ñu ne nation yi jiitu woon da nga daan gis kuy dund junney at ñii di dunda hundreds of years waaye ñun xoolal ñun suñ dund bi xeetu Muhammad léegi very rare nga gis ñu naan la diw am na 100 years ñun ñu ngi ci diggante ay maximum ay 60 naam even the prophet himself sax moom 63 la amoon te am na ay collègue am yu ko jiitoon ay brothers am yoo xam ne dañuy dem ba 1000 years am ñoo xam ne ay hundreds of years waaye jamono bii because àddina dafa juddu màgg ba mat ba pare di wàcc nag fi ne day wàcc rek bul foo ne dana éegati de fi ne at yi day gën di tuuti rek noonu rek la moo dem average bi dafa noonu la moo demee ñu ne comme que ñooñ dañ daan dund lu gudd bu boobaa mën nañoo jaamu yàlla lu bare waaw ñun kon suñ dund bu gàtt bi naka la ñuy def ba jaamu yàlla lu bare yàlla compensate ñu ko Allahu akbar waaw jox ñu compensation nga am benn guddi mu jox la 1000 how many mu jox la 1000 guddi 1000 guddi how many years lam laa jox 1000 bés how many years lam laa jox years yu bare moo fa ne yàlla gën a leeralati mu ne fooraay bi sax dafa tax ba tanazzalul malaikatu war ruuhu dafa tax sax even al malaul aala ñi dëkkee kaw xam nga kaw kenn mënu faa dëkk ku dul malaayika ñun nit mënuñ faa dëkk jinne mënuñ faa dëkk kaw la yàlla malaayika la yàlla defar ñoom ñu mën faa dëkk ñoom sax guddi googu ñëppay ñëw wàcc si waaw even sax ruux seen leader bi sax di Jibril mi nga xam ne keroog ba yàlla amalee ba àddina tukki moom mooy jawriñu yàlla bi nga xam ne lépp lu yàllay def moom la yónni waaw ba keroog ba yàlla amalee ba àddina tukki lépp lu yàllay def Jibril lay ak fa ndaw fan wu gudd mos ngeen a gis ku mel ni Jibril ci fanam ak Mr Mbodj kenn mosu koo gis kenn mosu koo gis de moom ndeysaan bu yàllay jeexal àddina lu doy waar la gannaaw malakul mawti moom la yàllay rey mooy second to last ki yàllay rey comme que ñëpp danañ dee waaw su ko defee nag malakul mawti moom la yàllay mujj a rey yàlla ne Jibril ci boppam seen leader bi ci boppam sax dafay ñëw
fiiha mu ne min kulli amrin salaamun bés la nag boo xam ne wala guddi la goo xam ne lépp piis la lépp mbaax la ñu ne waaw yàlla lu tax malaayika yi di wàcc si mu ne dañuy ñëw pour xëccoog yéen xéewal gi nga xam ne moo nekk ci guddi gi ñoom amuñ ko fii la ko yàlla def moo tax ñoom ñuy ñëw di ko xëccoo si loolu mooy benn literal meaning bi ñuy wax ne xadru dafa miin lu mag lu rëy waaye am na beneen literal meaning bi nga xam ne dafa miin predestination te yàlla wax ko ci alquran fiiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mundirin mooy ci guddig laylatul xadar at mu bees la moom itam xam nga yàlla mbiram yëpp dafa am ay at yàlla dafa bëri ay at waaw atam dogal atam jëf yi nangu jëf yi atam lu nekk dafa am at soo atam dogal mooy guddig laylatul xadar su guddig laylatul xadar jotee ci la liste bi ñëw ba guddig laylatul xadar ñëwaat ñan ñooy juddu ñan ñooy dee ñan ñooy am ñan ñooy ñàkk lan mooy xew lépp foofu lay ñëwee yàlla saayin lépp su ko defee nag loolu itam lu nekk ñu utal ko bés ak time ak place feeg bés ba jotut time ba jotut àggut ca place ba lay xew du xew te dara mënu koo ceeñ système mu yàlla bi musuma gis système bu mel nii te amul lenn nag loo xam ne du ne yàlla yëg na ko maanaam amul dara luy ñëw ci hasard ak accidental yi non lépp luñ programmé la moo tax mu ne wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala habatin fi dhulumati al ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin amul benn xob sax du rot ci benn garab ci àddina bi te duhut man yëg naa ko xam naa ko amul dara luy tooy amul dara luy wow luy yëngatu te duhut ne lépp man yëg naa te maa ko yëngal ñu di koy firee itam beneen ñetteelu literal meaning bi mooy lu xat mooy guddi gu xat gi xat ci ñaari boor dafa xat physically ba pare dafay xat itam ci naka lañ ko tuddee spiritual waaw dafay xat ci ne malaaka yëpp dañuy wàcc di raj-rajloo ak ñun ci kaw suuf ñëppay génn dafay xatit ci ne yow li nga ci bëgg a def ci yàlla du lay doy time bi day gàtt ak yow parce que li nga éene pour def ko ci guddi gi du ko antan soo ñetti meaning yooyu yëpp moo rot ci guddig laylatul qadr te ñett yi benn bokkut ak sa morom literally waaye technically yëpp dafa combine mu apply ci di seen guddi googu nag moom la ñuy séentu insha allahu taala ëllëg mooy àllarba mooy 20 fan ak juróom benn ci weeru koor alxames mooy 20 ak juróom ñaar xam nga guddi moo dee jiitu fan waaw maanaam tey ci guddi nii duhut guddiig tey de guddiig ëllëg la noonu la guddi gi ñëw nii waaw duhut guddiig Tuesday de déedéet guddiig Wednesday la bés bu ne sa guddi moo lay jiitu moo tax nga gis ëllëg ci àllarba gi mooy guddiig alxames te alxames mooy 27 te 27 dafa bokk ci fan bi gën a bare ci borom xam-xam yi liñ séntu ne guddi goog la waaye foofu soxna si dinaa la fi jox benn nukta mooy benn jàngat mu am solo mooy waaye yàlla lu baax lii mu di ko nëbb lu baax dañ ko war a feeñal waaye yàlla daf ko nëbb laala taake la kenn du laal ta du ci guddi gi rek la ko def de waaye yàlla mboolem li ëpp ci lim baax
time bi jeex na tak how fascinating. waaw waaye incha allah dinañ continuer conversation bi ndaxte conversation bu am solo la wax dëgg doyul time bi jeex na yaa Imam jërëjëf jàngee nañ si lu bëri xam naa ne Mr. Mbodj sa jàngee na si how gripped wow, I was. It was quite fascinating, wasn't it? Thank you so much. This is all we have for you until tomorrow for another edition of QTV This Morning.